Assalamualaikum semua, berjumpa lagi. Hari ini Sismazz akan menunjukkan satu lagi resepi manisan, iaitu bubur kacang hijau dicampur dengan durian. Hi everyone, how's everyone there? Today I'm going to cook something sweet. It is sweet green bean dessert with durian. Wow, sounds nice. Let's watch this. Okey semua, siap sudah resepi Sismazz untuk kali ini. Jangan lupa untuk mencuba. Hi everyone, don't forget to try this recipe. It's very nice and tasty. See you in my next video. Bye for now. Assalamualaikum.